first question is about the city has adopted a policy calling ourselves as a sanctuary city, right? Assalamualaikum warahmatullah mbokk yi nuy nañ leen ziyaara nañ leen di leen baal wax di leen ñaanal jàmm seen mbokk Aliou Racine moo fi ñëwoon nag tey pour ñu waxtaanee post Donald Trump election bi ñu voté Donald Trump ba pare ñun ñëpp xam nañ ni commencé na teg équipe am et puis tey mën nañ taxaw sax spécifiquement ci ki nga xam ni moom la teg muy Bordesar maanaam moom la jox lépp loo xam ne maanaam mbirum immigration la right pour ñu texte yi nga xam ni dañ ko adopté niveau congrès ak constitution bi kan moo koy doxal John Hoffman foog naa noonu la tudd nekk na nit koo xam ne tam moom moo wax bu ngeen yaboo na ñëpp takk seeni bagage xam dafay ñibbi benn bi moom it génn na te jamono yi muy leeral di expliquer ne ñu bëri ñu ngi wax ne man damay ñëw après ñi nga xam dañ nekk citizen ci boppam nee na moom loolu dëgg waaye gis nga ñañ fàttaliku rek ñoom ñeenti at la ñu am te tamit ci ñeenti at yi dëgg la amuñu logistique yi pour 13 millions 11 millions ñu génn leen fi noonu ñaar ci 4 ans yi aussi mën nañ ci def ay changements yu bëri te buñ nee immigration du rek ñi fi amul këyit dina aussi fexe ba yenn dëkk yi dootuñu fi duggati déjà Donald Trump def na lenn génn na daal ne képp ku dëgg Nigéria visa jóge Nigéria dugg États-Unis dañ koy arrêté wax na nee na comme nag ñoom dañu bëgg a développer mën nañ développer seen bopp soxlawuñu seen i docteur dañu liggéey foofu soxlawuñu seen i ingénieur nañu des foofu liggéey seen réew moo gën ñoom ñuy ñëw fii États-Unis soxlawuñu leen mën na tamit génn def ay muslim ban ak yu ni mel c'est-à-dire illegal immigration deportation bi lu tuuti la ci loo xam ne ñoom dañ koy wax am na sax ñuy wax daal ne revoking citizenship dina ñëw mais daal seen objectif moom nee nañ lenn la ñëpp ñoo xam dañ leen a jox ngeen génn fi order of removal ñooñu dinañ leen wër jàpp leen benn delloo leen ñaar ñëpp ñoo xam dañ fi dugg illégalement right ba pare nekk fi am fi ay crime def fi ay crime ak yu ni mel ñooñu dinañ leen wër donc tey ñoom nee nañ soxlawuñu ñu amagum lépp pour commencer donc dinañ ko def ndànk-ndànk bu yóbbu affaire yi ci kanam sama gars yi day baax trop ñun ñëpp ñu jàppalante ci suñu biir day baax trop ñun ñëpp lépp lu ñuy wax na doon loo xam ne lii dëgg la lii tamit mën ngaa jox nit ñi référence ñu dem seet ko dañ may mentionné des fois ci ay post am na ñuy def seeni post di expliquer des fois ñu mentionné ma ci dugal ma ci su ma ko dégloo rek damay dégg ay affaire yoo xam ne lii peut-être dëgg la waaye ni ko gars yi di waxee du dëgg you bon am na ci benn bu ñuy wax sanctuary cities am na ku génn expliquer loolu ñu yónnee ma vidéo bi ma xool ko déglu ko te li muy wax sax muy ñaan nit ñi nañu jóge New York dem ci état yi nga xam ne ay sanctuary city la mais New York ci boppam sax sanctuary city la ci boppam ok xaaral ma yóbbu leen ci benn website comme ça ñu gën ko gars yi gis ngeen website bi nii mu ngi tudd Federation for American Immigration Reform am na lépp lu nit mën a comprendre ci affaire immigration numéro bii sax ngeen gis 2360 lii mooy ñaata nit ñoom ñoo dugg tey ci biir Amérique ñaata nit lii tamit da lay expliquer ñetti états yi nga xam ne 11 états yi nga xam ne dañu déclarer seen bopp comme sister city not sister city but sanctuary city mu ngi nii di ko expliquer bii New York la New York ñoom ñu ngi ko commencé le 15 septembre 2017 benn executive order la encore boo xam ne governor Andrew Cuomo démocrate moom moo ko déclaré woon right bon ñu xool ba ci suuf 2018 mu am benn court appeal right mais léegi nag mu am ay changement yoo xam ni maanaam the state and local law enforcement cannot honor ICE immigration detentions right muy lu leer nga wàccaat tamit ñu indi la Massachusetts ñu indi la Vermont ñu indi la Oregon ñu indi la mais képp ku bëgg information affaire sister city rek s'il vous plaît dem leen ci website bi ngeen xoolal seen bopp ngeen gisal seen bopp ok bon am na tamit yeneen éléments yoo xam ne sama gars yi war nañ ko waxtaanee te éléments yi ma la ni lii tamit dëgg la right mooy ne que man peut-être maa ngi génn di wax ay vidéo yàgg na tuuti mais ñu bëri xamuñu man maay kan yàlla moo def dama fi ñëw en 2017
ci la ñu may njëkk a élire comme un city councillor in the state of Vermont, plus précisément the city of Burlington, Vermont, right? Étant le seul africain boo xam ne ci histoire cité boo xam dañ ko créé depuis 1777 1700 wala 1800 wala 1900 1700 maa nekk l'africain premier africain immigrant jóge Afrique ñëw fii ñu élire la ci municipalité bi 7 ans yoo xam ne ñu ngi fa di liggéey di xeex ak lu ni mel te ñun jamono 2020 waxuma la rek dañu déclarer sister city en 2017 mais 2020 dañu indi aussi benn résolution bu spécifique bu ñuy tuddee the fair and impartial policing, ok. Pour le comprendre dama leen di jox tey benn vidéo jox leen ci benn snapshot ngeen xam ni jour bi kan la mën ngeen ko defal seen recherche bopp xeex bi ñu xeex pour ñun suñu police bu mu def benn coopération ak ICE suñu ressources yi bu mu am benn coopération ak ICE ku def nag loo xam ne lu dul noonu police bu la arrêté du la laaj sa immigration status du la laaj réfugié nga du la laaj immigrant nga du la laaj dara lim la jàppee loolu daal la lay kiyee bu soxlaa justice ngeen dem justice bu soxlaa nangu sa permis ñu def ko waaye nag ñu dugg ci affaire immigration ñu tere ko gis nga bi ñu indee résolution bi gars yi bañ ba tëdd ci suuf di wax booy dafa am benn court ruling bu bees lii bu ñu ko defee dinañ perte lu mat 600 et quelques mille $1,000 dinañ ko perte over $600,000 right lii bu ñu ko defee dinay wàcce moral suñu police mais xoolal moralité lañ doon demee maanaam moralité li nga xam ni àdduna bii kenn waru fi nekk naan yéen dëkku leen fi yéen dëkk leen fi right suufi yàlla la te it moralité boobu nag moo tax ñu fexe ba ñun voté nañ ko ba gagné ko kenn rek moo voté non te républicain la jamono yooyu noonu you know donc pour rek ñi ñu comprendre bàyyi ma teg vidéo bi xam naa nag lii dinañ continuer di ko waxtaan waaye li ñu war a waxtaanee sax sama gars yi dafa bëri waaye nag nañ jàpp leen bu kenn tiit bu kenn ragal bu kenn kot-kot yi na ñëpp xam ne nag gëm-gëm li ne jàmm rek ngay am waaw te it sama gars yi damay ñaan rek ñun ñu bàyyi xeexu suñu biir maanaam booy man booy jóge Nicaragua waaw dama voté Trump pour booy non yooyu noonu ñun amuñu benn poids ci électorat bi fii bu ñu jëloon ñun ñëpp boole ñu bu ñu voté day mel ni ba mu tokk ndox ci biir géej on ne représente pas beaucoup right ok beneen élément bi aussi mooy bu ngeen déggee affaire immigration gars yi Spanish la ñuy gën a wër de wóoruñu nit ñi ñuul ñi you know what I mean wóoruñu ñun bon tamit am na yeneen xeex yoo xam ni ñu ngi koy xeex aussi mais fi mu toll nii nañ seetaan vidéo bi tuuti xam naa beneen vidéo nag ñu gën ko tojati jërë ngeen jëf sama gars yu baax. Yep, so thank you and thank you for everyone for being here. Thank you for the explanations. But I have a question actually for the city attorney around this. And my first question is about the city has adopted a policy calling ourselves as a sanctuary city, right? We are a sanctuary city. We have not adopted such a policy, no. Okay, so then the mayor did make a public statement saying Burlington is a sanctuary city. And then when we ask the question, what does it really mean? My understanding was it was clear that it doesn't mean much other than the city might lose $40,000 of a federal grant. Today, we received an amount that was even bigger. So something is going on here, and it is very clear. It is very, very clear that something is going on. If you cannot answer that question, I would like then the mayor to explain to us, what does it really mean that the city of Burlington is a sanctuary city? And also, if the amount that you're saying we will be losing it, right, is more than $40,000 to start. And then I have questions for these two police officers. Thank you. Sure. There's no legal definition of what it means to be a sanctuary city. And so if the city wanted to declare itself a sanctuary city, it would need to kind of say, what does that mean?
What does it mean to the city of Burlington? There's no legal definition that says this is or isn't. Trump has a definition that he uses for what a sanctuary city is, but that doesn't make it so. That's your first question. On your second question, the number, we looked today at the COPS grant, and the thing is, you have to understand, it requires like reading the 80-page application. So we looked through the application for the city's current COPS grant. The COPS grant is a $625,000 grant that the city has been getting for several years, and that grant does say in it the same thing that the JAG grant says in it, which is that all applicable law, that we have to certify that we are consistent with all applicable federal laws. The Second Circuit decision on February 28th what has changed things somewhat, because the Second Circuit said not only is 1373 constitutional, but it also said that because Congress authorized the JAG grant and said that they could have as a condition and compliance with any applicable law in the JAG grant, that could be something that the Attorney General could interpret. Which law does that mean, and could enforce it? That is a different decision than any of the other circuits have made. Up till now, the other circuit courts have all said no, that for various reasons, that provision was not valid. We now have a court decision, and it is the court that governs us saying it is valid. So when folks are saying, why are things different, it's because we got a court decision that is not favorable towards the position that we had been taking in the past. I'm not sure if my question is answered, Okay. but maybe the mayor can answer it. What does it mean to you declaring the city of Burlington as a sanctuary city? So, Councilor Jang, I appreciate the question, and I think it's a fair question. So, I think the statements you're referring to really take us back more than 3 years to the weeks after the election of Donald Trump as president, when I came to this council and asked the council to codify what had previously been police directives, but that had never had the full weight of the city council and mayor behind them, to put in place the cities that what Chief Morrison just referenced, these long-standing policies that said in the course of our routine law enforcement, we would not ask about immigration status, and actually we made it broader than that and said we wouldn't ask about immigration status and the provision of any other municipal services either.